Hello children, how are you all? Welcome to Kavitha Teacher English Classroom. Today I am going to teach you the lesson Be Reading from the Personality Development Unit, first unit. Every success story is also a story of great failures. And children, I think you gone through the lesson, the first lesson, attitude is altitude. How the attitude of Nick helped him to achieve success in his life. The determination, dedication, perseverance, hard work, positive attitude, how all these qualities, how all these elements, his character helped him a lot to achieve, to excel in his life. Yeah. So here one more lesson. Every success story is also a story of great failures. This is the lesson written by Shiv Khera. Dear children, open your textbooks and look at the page number 16. This is the lesson written by Shiv Khera about the author. Shiv Khera is an Indian author of self-help books, self-helping. So, మనకి ఎవరికి వాళ్ళు ఆ బుక్స్ చదివితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసుకునేలాగా ఉంటాయన్న బుక్స్ అన్నీ కూడా సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ అండ్ యాక్టివిస్ట్. While working in the United States, he was inspired by a lecture delivered by Norman Vincent Peale and followed his motivational teachings. Khera has written several books including You Can Win. His mission is to ensure freedom through education and justice. Shiv Khera was born in a business family which used to have coal mines at Kendia in Dhanbad, India. Soon after the nationalization of coal mines by the Indian government, he had to search for his own living. In his early years, he worked as a car washer, a life insurance agent, and a franchise operator before he became a motivational speaker. His life itself a success story. Shiv Khera's life itself a success story. And here it is a poem written by Shiv Khera. The poem is If You Think, ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటే, if you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it is almost a cinch you won't. And if you think you will lose, you are lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It is all in the state of mind. Everything will be in the state of mind, my dear children. If you think you are outclassed, overcome. And you have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life is a battle. Don't always go. Eppudu life అనేది battle. Okay? పోరాటం లాంటిది. Do the stronger and faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. By Shiv Khera. So this is the poem and the lesson, our today's Be Reading lesson. Every success story is also a story of great failures. Usually we see the success people, but we won't see the failures of their failures before the success, before they achieving the success. They gone through the failures in their life. Usually we say that they are the lucky persons. But we never focus on their failures, how they succeeded. Without the failure we can't succeed. We can't get success in our life. And here in this lesson, Shiv Khera given few examples, explained about the persons who achieved the success after the great failures. Yes, so failure is the highway to the success. If you won't succeed in your life, if you want success in your life, if you want to succeed in your life, double your failure rate. If we want to get success, we want success in our life, we have to double the failure rate. Yeah, without the failure we can't get the success. But people usually fear to accept the failure ni accept cheyadaniki bhayapadtam, my dear friends. But really నీకు సక్సెస్ కావాలి అనుకుంటే
you have to double your failure rate. So all the success stories are also the stories of great failures. Yes, so my dear children, look into your books and observe my pronunciation and follow me. And failure is the highway to success. Who said this? Tom Watson Sr. said, if you want to succeed, double your failure rate. If you study history, you will find that all stories of success are also stories of great failures. But people don't see the failures. They only see one side of the picture and they say that person got lucky. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని చూసి మనం లక్కీ ఫెలోస్ అంటాం, బట్ వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు అన్నది మనం చూడం. సింపుల్గా వుడ్ వి సే దే ఆర్ లక్కీ ఫెలోస్ అండ్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్. లెట్ మీ షేర్ సమ్వన్స్ లైఫ్ హిస్టరీ విత్ యూ, డియర్ చిల్డ్రన్. This was a man who failed in business at the age of 21 and was defeated in a legislative race at age 22. Defeated, ఓడిపోయాడు. Failed again in business at age 24. Overcame the death of his sweetheart at age 26. He lost his wife at 26. Had a nervous breakdown at age 27. And lost a congressional race at age 34. And lost a senatorial race at age 45. Failed in an effort to become vice president at age 47 and lost a senatorial race at age 49 and was elected as the president of the United States of America at the age of 52. At the age of 52. 32 long years పోరాడుతూనే ఉన్నాడు, ఓడిపోతున్నాడు again and again. He tried and at last at the age of 52 he succeeded in his life. Would we call him as a failure? No. Who was that man? The man was Abraham Lincoln. Would you call him a failure? He could have quit. ఫస్ట్ ఓడిపోయినప్పుడే వదిలేసి ఉండాల్సింది. 21లో ఓడిపోయాడు, 22లో ఓడిపోయాడు, 24, 26, 27, 34, 45, 47, 49. అప్పుడు కూడా అన్నిసార్లు ఓడిపోయినా కూడా విత్ ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, కమిట్మెంట్, పర్సెవరెన్స్, డిటర్మినేషన్, డెడికేషన్, హోప్ కదా గెలిచాడు. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 52 he succeeded. Yes, my dear children, he could have quit, but to Lincoln defeat was a detour and not a dead end. ఓడిపోయిన ప్రతిసారి ఒక కొత్త దారి వేసుకున్నాడు. ఒక దారిలో ఓడిపోయాడు. బిజినెస్లో ట్రై చేశాడు, ఓడిపోయాడు. ఇంకొక రూట్ ట్రై చేశాడు, అక్కడ ఓడిపోయాడు. ఇంకో రూట్లో ట్రై చేశాడు, కానీ అదే డెడ్ ఎండ్ అని అనుకోలేదు. మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఎస్, but to Lincoln defeat was a detour and not a dead end. Yes, in 1913 Lee D. Forrest, the inventor of the triodes tube, was charged by the district attorney for using fraudulent means to mislead the public into buying stocks of his company by claiming that he could transmit the human voice across the Atlantic. He was publicly humiliated. Can you imagine where would be without his invention? ఫ్రాడ్యులెంట్ అంటే చీటింగ్ చేశాడని చెప్పేసి అతన్ని స్టాక్ మార్కెట్లో బయింగ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ హిస్ కంపెనీ బై క్లెయిమింగ్ దట్ హీ కుడ్ ట్రాన్స్మిట్ ద హ్యూమన్ వాయిస్ అక్రాస్ ద అట్లాంటిక్. సో అతను చీటింగ్ చేశాడని చెప్పేసి అందరిలో పబ్లిక్లో హ్యూమిలియేటెడ్, అవమానపరిచారు. బట్ కానీ అతను ట్రయోడ్స్ ట్యూబ్ని కనిపెట్టాడు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, కెన్ యూ ఇమాజిన్ వే వుడ్ బీ వితౌట్ హిస్ ఇన్వెన్షన్? అతను ఇన్వెంట్ చేసి ఉండకపోతే ఏమై ఉండేది? ఎస్, మై డియర్ చిల్డ్రన్. సో నెక్స్ట్, ఏ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఎడిటోరియల్ on December 10th, 1903 questioned the wisdom of the Wright Brothers, who were trying to invent a machine heavier than air that would fly. You know very well Wright Brothers. They invented the flight. విమానంని కనిపెట్టారు కదా. సో అందరు పిచ్చి వాళ్ళుగా చూసారు రైట్ బ్రదర్స్ని.
ఎవరు వీళ్ళు ఏదన్నా హెవియర్ దెన్ ద ఎయిర్ కన్నా కూడా ఫ్లై అయ్యేది ఉంటుందా అని చాలా నవ్వుకున్నారు. క్వశ్చన్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ ద రైట్ బ్రదర్స్ who were trying to invent a machine heavier than the air. But 1 week later, a kitty hawk, the Wright brothers took their famous flight. Would we call them as failure? No, children. And Colonel Sanders, you know very well about the KFC, Kentucky's Fried Chicken. Meek baga telusu, you enjoy, I think so. Colonel Sanders, at age of 65, with a beat-up car and a $100 check from Social Security, after the retirement with only $100 check, he realized he had to do something. With only $100 check, after his retirement life, generally people take rest after retirement, but Colonel Sanders, with only little amount in his hands, only with one thought, he remembered his mother's recipe which he learnt in his childhood from his mother, and went out selling. KFC recipe teeskoni, and do you know how many doors did he have to knock on before he got his first order? 1, 2, 5, 10, and it is estimated that he had knocked ఎన్ని తలుపులు తట్టాడు తెలుసా? And more than 1,000 doors, my dear children. 1000 మంది తలుపులు తట్టాడు. నా ఆర్డర్, నేను KFC రెసిపీ ఒకటి కొత్తగా ప్రయత్నించాను, ప్లీజ్ ఒక్కటి చూడండి ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయండి అని 1000 డోర్స్ని నాక్ చేశాడు బిఫోర్ హీ గాట్ హిస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. You know very well about Colonel Sanders KFC throughout the world. He's very famous. Yes. So how many of us quit after 3 tries, 10 tries, 100 tries, and then we say we tried as hard as we could, as hard as we could. సో మనలో చాలామంది 2 సార్లు 3 సార్లు 10 సార్లు 100 సార్లు ప్రయత్నిస్తామేమో, కానీ 1000 సార్లు ప్రయత్నించి గెలిచాడు కొలనల్ శాండర్స్. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజీస్ ఉన్నాయని కదా. సో would we call him as a failure? No. And as a young cartoonist, Walt Disney faced many rejections from newspaper editors. Rejected. Walt Disney, Tom and Jerry, you know very well. Mickey Mouse cartoon మీకు చాలా తెలుసు. సో అతను చాలా రిజెక్ట్ చేయబడ్డాడు. తిరస్కరించారు. నో, యు ఆర్ నాట్ ఏ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసి తిరస్కరించారు. మెనీ రిజెక్షన్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్స్ who said he had no talent. రిజెక్ట్ చేసినంత మాత్రాన అతనికి టాలెంట్ లేదా? One day a minister at a church hired him to draw some cartoons. Disney was working out of a small mouse infested shed near the church. After seeing a small mouse, he was inspired. That was the start of Mickey Mouse. అతను కార్టూన్స్ వేసేవాడు. అసలు అతన్ని చాలా రిజెక్ట్ చేశారు, టాలెంట్ లేదని. ఒకరోజు ఒక చర్చ్లో కూర్చున్నప్పుడు, ఏదో పనిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక మిక్కీ మౌజ్, చిన్న మౌజ్ అతని అటెన్షన్ క్యాచ్ చేసింది. అరే, దీనిని ఎందుకు నేను నా ఆర్ట్గా తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి హీ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ మౌజ్, అండ్ దట్ వాజ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ మిక్కీ మౌజ్. అప్పటి నుంచి ఇంకా వెనుతిరిగి చూసుకోలేదు. So successful people don't do great things, my dear children. They only do small things in a great way. Successful people ఏం చేస్తారు? They don't do great things. ఏదో పెద్దవి చేయాలని కాదు, చిన్న వాటిని చాలా they only do small things in a great way. ఏదో పెద్దగా చేస్తేనే సక్సెస్ అని కాదు. మీరు చేసే చిన్న పనుల్లో క్రియేటివిటీ పెట్టండి. మీరు చేసే చిన్న దాంట్లోనే ఎంత క్రియేటివ్గా, ఎంత ప్రొడక్టివ్గా, ఎంత కన్స్ట్రక్టివ్గా, ఎంత టాలెంటెడ్గా, ఎంత స్కిల్ఫుల్గా చేయగలుగుతారో చూడండి. ఓకే. సో అండ్ వన్ డే ఏ పార్షియలీ డెఫ్ 4-year-old kid came home with a note in his pocket from his teacher. Your Tommy is too stupid to learn. Get him out of the school. This was the letter to Tommy's mother from his teacher. His mother read the note and answered to the teacher,
My Tommy is not stupid to learn. I will teach him myself. And that Tommy grew up to be the great Thomas Edison. We know very well Thomas Edison had only 3 months of formal schooling and he was partially deaf. And Henry Ford forgot to put the reverse gear in the first car he made. We know very well about the Ford cars. Do you consider these people failures? Children, do you consider all these people as failure people? No, they succeeded in spite of problems. Problems లేకుండా ఎవరికి సక్సెస్ దొరకదు. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ we have to move on in our life. We have to move on. We have to overcome the hurdles. We have to overcome the challenges. They succeeded in spite of అయినప్పటికీ, in spite of problems, not in the absence of them. Not in the absence of them. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం సక్సెస్ కావాలి అంటే we have to overcome the challenges, hurdles. But to the outside world, it appears as though they just got lucky. ఎంత హార్డ్ వర్క్, ఎంత కమిట్మెంట్, ఎంత డిటర్మినేషన్, ఒక కష్టపడుతున్నారు అంటే దాని వెనుక ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. బట్ సక్సెస్ మాత్రమే కనిపించి అందరూ ఏమంటారు, దే ఆర్ ద లక్కీ పీపుల్. బట్ దట్ లక్కీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? విత్ దేర్ హార్డ్ వర్క్, దేర్ కమిట్మెంట్, విత్ దేర్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్, పర్సెవరెన్స్. So all success stories are stories of great failures. The only difference is that every time they failed, they bounced back. ఒక బంతి మన బాల్ని ఇట్లా వేస్తే అంతే స్పీడ్తోని మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. సేమ్ లైక్ దట్ all success stories are stories of great failures. The difference is that every time they failed, they bounced back. This is called failing forward rather than backward. Acceptance of failure, learning from the failure, learning from our own mistakes is called as failing forward rather than backward. You learn and move forward, my dear children. Learn from your failure and keep moving. ఆగిపోవద్దు. ఒక్కసారి ఓడిపోతే ఆగిపోవద్దు. ఒక ఫార్మేటివ్లో మార్క్స్ తక్కువ వస్తే, ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో మార్క్స్ తక్కువ వస్తే ఆగిపోవద్దు. ఎందుకు నాకు తక్కువ వచ్చాయి? Why I am unable to learn? Where I am weak at? Focus on your weakness, focus on your failure, and then move forward. Okay? And in 1914, Thomas Alva Edison, at age 67, lost his factory, which was worth a few $1 million on fire. It had very little insurance. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke and said, there is a great value in disaster. All our mistakes are burnt up. See the positive attitude of Thomas Edison. All our mistakes are burnt up. Na mistakes anni kuda kaalipoyinayi. Thank God we can start anew. Thank God I can start anew. Chudandi enta positive attitude. Yes, in spite of the disaster, ఒక్కసారిగా అనుకోని విపత్తు జరిగింది, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. 3 weeks later, he invented the phonograph. What an attitude! What a positive attitude! Yes, below are more examples of the failures of successful people. Thomas Edison failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. Henry Ford was broke at the age of 40, and Lee Iacocca was fired by Henry Ford too at the age of 54. Young Beethoven was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music to the world. My dear children, setbacks are inevitable in life. Setbacks, problems, failures are inevitable. ఖచ్చితంగా తప్పించుకోలేము మనం. వాటిని వస్తూనే ఉంటాయి. వాటిని దాటుకొని ముందుకెళ్ళాలి. A setback can act as driving force which and also teaches humility. Driving force means they మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి, మోటివేట్ చేస్తాయి, ముందుకు నడిపించేవన్నమాట.
సెట్ బ్యాక్స్ అనేవి మన ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటే, ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటూ ఉంటే అవి మనల్ని అలా యాక్ట్ చేస్తారనమాట, ముందుకు నడిపిస్తాయన్నమాట. సో దే ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్, తప్పించుకోలేం, అవి వస్తూనే ఉంటాయి, రావాలి కూడా. అండ్ ఆల్సో టీచర్స్ హ్యూమిలిటీ. ఎస్, మనకు ఎప్పటికీ సక్సెస్ ఉన్నదనుకోండి, మన కళ్ళు నెత్తికెక్కుతాయి, ఒక డామినేటింగ్ మెంటాలిటీ, అహంకారం, ఈగోయిస్టిక్గా తయారవుతాం. బట్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్స్ని ఎదుర్కొంటూ అప్పుడు మనకి హ్యూమిలిటీ, వినయం, అనుకువ, విధేయత వస్తాయి అన్నమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ గ్రీఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ కరేజ్ అండ్ ఫెయిత్ టు ఓవర్కమ్ ద సెట్ బ్యాక్. అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న బాధ నుంచి మనకి ఒక కరేజ్, ధైర్యం, నమ్మకం ఆ సెట్ బ్యాక్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఆ ధైర్యం అండ్ నమ్మకం మనకి వస్తాయన్నమాట. వీ నీడ్ టు లెర్న్ టు బికమ్ విక్టర్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎప్పుడు మనం విజేతలుగా గెలుపొందడానికి నేర్చుకోవాలి, మనం ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి. వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫెయిల్యూర్స్ టు బికమ్ విక్టర్స్, నాట్ విక్టిమ్స్. బాధితులుగా ఉండిపోవడం కాదు, విక్టర్స్ లాగా, విజేతలుగా నిలవడానికి మనం ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి మై డియర్ చిల్డ్రన్. అండ్ ఫియర్ అండ్ డౌట్, ఎలా అయితే కరేజ్ అండ్ ఫెయిత్ మనకి సెట్ బ్యాక్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి, బట్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఫియర్, డౌట్, భయము, అపనమ్మకం ఎప్పుడు మనల్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాయి. మనం సక్సెస్ కాకుండా మన మైండ్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాయి, సక్సెస్ వైపు నడిపించవు, ఆపేస్తూ ఉంటాయి. ఫియర్ అండ్ డౌట్. అండ్ ask yourself, my dear children, ask yourself after every setback tarvata, ask yourself, why did I failure? ఎందుకు నేను ఓడిపోయాను? నాకెందుకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి? ఫార్మేటివ్ 1లో ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయి? నేను ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోయాను? ఎందుకు నాన్న మాట వినలేదు? ఎందుకు అమ్మ చెప్పిన పని చేయలేకపోయినాను? అందరి ఫ్రెండ్స్ లాగా నేను ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను? నా సిలబస్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నాను? Ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? నేను ఏం నేర్చుకున్నాను? ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకేం ఇచ్చింది? Only then you will be able to turn a stumbling block into a stepping stone. Ask yourself, my dear children, what did I learn from this experience? What did I learn from this setback? Then only you can turn the stumbling blocks into stepping stones. స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్, తగిలే వాటిని, నీకు అడ్డుగా తగిలే రాళ్ళని, అడ్డుగా వస్తున్న ప్రతి దాన్ని కూడా నువ్వు ఎదగడానికి స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా, సోపానాలుగా మార్చుకుంటావు, పునాది రాళ్ళుగా మార్చుకుంటావు. ఇక్కడ నాకు చంద్రబోస్ సాంగ్ మీకు గుర్తుందా? నేనున్నానని మూవీ నుంచి, తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని, తరిమే వాళ్ళని హితులుగా మలిచి ముందుకెళ్ళాలని, కన్నుల నీటిని కలల సాగుకై వాడుకోవాలని, కాలి నిప్పుని ప్రమిదిగా మలచి కాంతి పంచాలని, గోటితో ధైర్యం చెప్పెను, చూపుతో మార్గం చెప్పెను, అడుగుతో గమ్యం చెప్పెను, నేనున్నానని నీకేం కాదని, చీకటితో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని. చూడండి, చీకటితో వెలుగే చెప్పాను. ఎప్పుడు అంటే సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు ఒకదాని వెంట ఒకటి ఉంటాయి. నీకు ఫెయిల్యూర్ రుచి చూడండి, సక్సెస్ టేస్ట్ దొరకాలంటే ఫెయిల్యూర్ కంపల్సరీ ఉంటేనే నీకు ఆ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతావు. ఎస్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, తగిలే రాళ్ళని పునాదిగా మలిచి ఎదగాలని. Then only when you ask yourself repeatedly, what did I learn from my failure? What did I learn from my experience? And you keep on asking yourself, then only you will be able to learn to turn a stumbling block into stepping stone. Yeah? Okay, my dear children? Ask yourself after your failure. And the motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Burning desire ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? The motivation to succeed, సక్సెస్ కావాలంటే మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? It comes from the burning desire. What does it mean? Burning desire, strong desire, zeal ఉండాలి,
జీల్, ఎస్, కోరిక, బలమైన కోరిక, స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉండాలి టు అచీవ్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా జీవితం పర్పస్ ఏంటి, ఉద్దేశం ఏంటి. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వేల లక్షల స్పీషీస్ ఉన్నాయి, వాటన్నింటికి లేని శక్తి గాడ్ మనకి థింకింగ్, థాట్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ మై పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ తెలుసుకుందాం. we have to know the purpose of our life. And Napoleon Hill wrote, whatever the mind of man can conceive and believe, the mind can achieve. Whatever the mind of man can conceive and believe, ఒక ఐడియా, ఒక ప్లాన్ దేన్నైతే నమ్ముతుందో దాన్ని అచీవ్ చేస్తుంది. గీతాలో చెప్తారు, యద్భావం తద్భవతి. ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుంది. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ క్యాన్ మై డియర్ చిల్డ్రన్. అనుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నీ థాట్ ప్రాసెస్లో నీ థాట్సే, నీ ఆలోచనలు నీ అలవాట్లుగా మారుతాయి, హ్యాబిట్స్గా మారుతాయి. నీ హ్యాబిట్సే నీ యాక్షన్స్గా మారుతాయి. సో నీ ఆలోచనలు నీ అలవాట్లుగా మార్చుకోవాలి అంటే నువ్వు నమ్మాలి. You have to believe in that. Yes. And a young man asked Socrates the secret to success. Once a young man, enthusiastic person, asked Socrates, what is the secret of success? Sir, please help me in knowing the success, the secret of success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him towards the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. Ducked him. Waterlo munchadu atani talani. The boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until boy started turning blue. సోక్రటీస్ ఏం చేశాడు? ఓ బాయ్ని స్ట్రాంగ్గా తల ముంచుతూనే ఉన్నాడు నీళ్ళల్లో. సోక్రటీస్ pulled his head out of the water, and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. Gasp and take a deep breath of air. ఊపిరి ఆయాసపడ్డాడు. గ్యాస్ప్, ఆయాసపడి చాలా ఒక్కసారి అని డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్నాడు, గాలి పీల్చుకున్నాడు. అప్పుడు అడిగాడు సోక్రటీస్, వాట్ డిడ్ యూ వాంట్ ద మోస్ట్ వెన్ యూ వర్ దేర్? నువ్వు నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు నీకేం కావాల్సి వచ్చింది? ద బాయ్ రిప్లైడ్, ఎయిర్. Socrates said, that is the secret to success. That is the secret to success. నువ్వు అడిగావు కదా, what is the secret of success అని. ఎప్పుడైతే నీ ప్రాణాలు పోతాయన్నప్పుడు నువ్వు ఎంత తహతహలాడావు, నిన్ను నువ్వు బ్రతికించుకోవడానికి, గాలి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యావో అంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నావా నువ్వు సక్సెస్ కావడానికి. అండ్ when you want success as badly as you wanted the air, then you will get it. There is no other secret. There is no other secret to achieve success in your life. My dear boy, young boy, అంత స్ట్రాంగ్గా నువ్వు కోరుకోవాలి. అంత స్ట్రాంగ్. A burning desire is the starting point of all accomplishment. Something successful. నువ్వు సాధించాలి అనుకున్న దానికి ఏం కావాలి? ఏ బర్నింగ్ డిజైర్, స్ట్రాంగ్ డిజైర్. ఏదో నాకు కావాలనుంది, నేను గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కావాలి, నేను IPS ఆఫీసర్ కావాలి, మెడిసిన్ చేయాలి అని అనుకోవడం కాదు. అది దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెసిషన్ చాలామంది తీసుకుంటారు, బట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న డెసిషన్ని కమిట్మెంట్, హార్డ్ వర్క్, పర్సెవరెన్స్, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ ఇవన్నీ కూడా కావాలి. బర్నింగ్ డిజైర్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ అకంప్లిష్మెంట్. జస్ట్ లైక్ ఎ స్మాల్ ఫైర్ కెనాట్ గివ్ మచ్ హీట్, ఎ వీక్ డిజైర్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. నువ్వు 10 kgs రైస్ ఉడకాలి అంటే చిన్న మంట పెడితే ఉడుకుతుందా? లేదు కదా. దానికి ఎంత హీట్ కావాలో అంత ఇవ్వాలి. సేమ్ లైక్ దట్ నీ ఎయిమ్, నీ గోల్, నీ టార్గెట్స్
పెద్ద టార్గెట్ పెట్టుకున్నావు, బట్ ఆ గోల్ని రీచ్ అయ్యేంత ఎఫర్ట్స్, ఆర్ యూ పుట్టింగ్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ టు అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్? నో. ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, what did I learn from this experience? Keep on asking yourself, my dear children, my dear friends. Okay, a burning desire, a strong desire, బలమైన కోరిక నీ అకంప్లిష్మెంట్స్ అన్నింటికి రీచ్ కావాలి అంటే అవసరం. నీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే, నీ టార్గెట్, నీ లక్ష్యం రీచ్ అవ్వాలి అంటే బర్నింగ్ డిజైర్ ఒక్కటి సరిపోదు, దానికి తగ్గ ఎఫర్ట్. బర్నింగ్ డిజైర్తో పాటు, స్ట్రాంగ్ డిజైర్తో పాటు నీ పర్సెవరెన్స్, డిటర్మినేషన్, ఆప్టిమిజం, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, డెడికేషన్, కమిట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్సనాలిటీ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఏ స్మాల్ ఫైర్ కెనాట్ గివ్ మచ్ హీట్, ఏ వీక్ డిజైర్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, so what did you learn from this lesson? So every success story is also a story of great failures. Yes or no? So all these great personalities, Lee Forrest, Abraham Lincoln, Colonel Sanders, Walt Disney, Henry Ford, Beethoven, Napoleon Hill, Socrates, all these persons failed in their life. N number of times they failed in their life, but they never give up. Never give up. వదిలిపెట్టలేదు. Success and success. Push yourself. Push. Practice until success happens. Always push yourself. Practice until success happens. PUSH. Practice until success happens, my dear children. Never give up until you reach goal. Yes, and this is the wonderful lesson. Every success story is also a story of great failures, and we learnt a lot from this lesson. And thank you, Shivkera, for the wonderful lesson. My dear children, I will meet you with another lesson, C reading. I will do it in next video. Thank you for watching Dr. Kavitha Ajay YouTube channel, the Kavitha Teacher English Classroom. Stay tuned to Kavitha Teacher English Classroom, my dear children, and share with your friends and help them to